लद्दाख सीमारे भारत चीन सेना पुणी मुहांमुही एथर गलवान घाटी रे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बा एलएसी रे हिंसात्मक गंडगोल एथिरे अति कम रे प्राय 20 जन भारतीय जवान शहीद होइतिबा सरकारी सूत्ररु खबर देछि ए9 न्यूज एजेंसी। वर्तमान रो ब्रेकिंग खबर सेपटे चीन रो 43 जवान मृताहत होइतिबा सूचना मिलिछि। जून 15 तारिख राति रे दुई पक्ष मध्य उत्तेजना वृद्धि पाइथिला। तेबे केउ प्रकार हिंसात्मक गंडगोल हैला ताहा जणा पड़िनी। तेबे सूचना अच्छी हाथाहाथी होइतिले उभय पक्षर सेना एथिरे चीन सेना को मध्य क्षति सहिबाकु पड़िछि। भारत चीन एलएसी रे 45 वर्ष रे प्रथम थर पाई भारतीय जवान शहीद होइछन्ति। अधिक आलोचना करिबा मेजर जनरल सोमेन्द्र देव महांती हमसे जोड़ी होइछन्ति। मेजर जनरल एसडी महांती आपनको स्वागत करूछु कलिंग टीवी को। वर्तमान जो खबर विभिन्न न्यूज एजेंसी जरिया आसुची दिन सारा जहाँ तीनोटी कथा आमको आश्चर्य करथिला 3 जन शहीद होइछन्ति। वर्तमान आपण देखुचंती संख्या 20 रे होइतिबा न्यूज एजेंसी जहाँ सूत्र कहूची। तेबे किभଳି देखुचंती 45 वर्ष पर एभଳି गोटिए दुर्भाग्यजनक घटना कहि परिबा? देखो 45 वर्ष जो प्रश्नटा उठाउचंती बिकॉज परिस्थिति बदली जाइछि, सो इट कैनॉट बी द सेम थिंग व्हाट इट वाज देन। तो सेटा विस्तार भाव में परिस्थिति आम आलोचना के करि परिबा। बट राइट नाउ ये जो सकाले information was that there were 3 casualties, now 20 casualties. सेपटे 14 थिला बर्तमान 40 ये सब ये see the fog of war is very difficult to ascertain the casualty level. And से जो ये परिस्थिति रे in the high altitude, extremely difficult terrain with a very cold what a river flowing on below. So this परिस्थिति to determine any exact casualty is not possible in the first instance. So Tenukari, as the situation is unfolding, perhaps there is more number of casualties that is coming to our life. So you see, this is a war, this is a physical war, but fortunately as yet, the khabar milichi that firearms have not been used. So jaha ponto mane firearms बंदूक सेगुड़ी को व्यवहार है ही नहीं, कारण that level increases then from personal arms or the low level arms which like rifles and machine guns and all, they are very low level. Then it goes to higher level, this artillery, mortars, a good artillery व्यवहार हुए, then it is then it might escalate into the higher level. किंतु वर्तमान यह तो धक्का मुकार कथा वर्तमान एई भली घटना को नै आपण कोन प्रतिक्रिया रखिबे? So this is एटार अर्थ कोन? We have been reactive. We never the जो धक्का मुक्का जो कथा use of non fire lethal weapons. Eta China, I am not saying just for the China, so they were no, if the incident as we know of फेरी जाउथिले प्रत्यावर्तन करथिले as per the de-escalation talk between the 4 commanders level. सेति बोले हठात टाइम ताको what kind of instructions they got that attacked the unprepared Indian army. So that is unprepared. These are not excuses, but then that is it cannot be played to be. One should be always alert and all. So in the process, as it is unfolding, so perhaps the number of body counts are becoming more. And how is it? So like this is war, and in war this kind of casualties are expected. And both sides, you see, because firearms perhaps have been much worse. And these are unarmed combat. I mean, unarmed combat, it has taken place. So, out the परिस्थिति खोला हो, but at the ground level, the रीतिमत भाव रे यार रिपोर्ट गुडी को जाए हायर हेडक्वार्टर्स को दिन बड़े दिन जाके पंत मिली नथिला. So now perhaps because please remember that the engagement ray, that battalion has lost its commanding officer, so there will be it will take there must be a great shock, but then they'll gather together and परिस्थिति or what is the situation we will jana poribo in due course of time. Okay. But right now we should not speculate anything unless we get confirmed information.
ओके जितेबाला कि बर्तमान आम गत काली राति ए खबर आसूची मेजर जनरल एस डी महांती बर्तमान जितेबाला कि दुई सेना मध्य दुई सेना पछकू फेरिबार कार्यक्रम चली सेतेबेले हठात एभली गोटे घटना घटिला अर्थात कौन प्रकार सेतेबेले बुझाबणा होइथिला ना कौन घटना पर एमती पछकू फेरिबार मध्य गोटे प्रक्रिया थाए बा सेना एक्चुअली एलएसी रे हेई थाए कोन जितेबाला कि भारत एवं चीन रो प्रसंग उठे से स्थान रे हेई थाए कोन देखो दिस इज लाइन इन टर्म्स ऑफ some landmarks how on the map it is decided by the both sides and it's not demarcated as such into we know by map and the geographical configuration it is that we know that this is the so we are up to that is kind of a it's accepted for the time being as the international border that we will patrol up to the line of actual control. The Galwan Valley line of actual को अतिक्रम करी China आसी जाइछला तार कारण अछि कारण because Galwan Valley has become more important for them because of our level of strategic activities has increased by our logistics ability जो it has multiplied by the road that has been made और तापरे परिस्थिति for 45 years to बर्तमान तो भारी बदली जाइछि because Karakoram has become a very important place तो सही सिपेक्ट जाउछि और जोटा कि few years ago it was नथिला से ये रे and so तेनु China will see China is wanting that LSC जोटा आगुरु निर्धारित होइतिला बुझामणा रे सेटाकू से आउरी टुवर्ड्स दी वेस्ट माने आमर एरिया भितरकू आनिबाकू चाहूची which should be done on the negotiating table but instead of doing that माने चाली आसिले and आसिकरी when it was आपनकर बुझामणा हला at the highest military level in the region in that area so they had accepted they will go back 5 kilometers. This 5 kilometers टा मध्य आम LSC रो आम पक्ष रे it was about another 5 kilometers. So 5 kilometer incursion माने करिवे and we would get back by another 2 minutes by 2 kilometers on our side, which was not necessarily we should have done. But then negotiations give and take way, and we would have to come back. So and they were supposed to go first. It as माने they परीक्षा करूथिले they attacked the Indian soldiers who were standing by there with lethal rods and stones and all kinds of things. So किंतु वर्तमान प्रायतः समय एभली गोटे गोटे घटना घटी थाए बा दुई देशर सैन्य सम्मुखीन बा मुहामुही होई सारी केबे केबे घटना सामना को आसे बड़ रूप नहीं सुतोष महांती हाँ हुए बट ए लेवल रे तो हेई नथिला बट लोकल लेवल जे हुए तो बुझामणा आई करी तार समाधान कर दियंती हुए दिस काइंड ऑफ अ थिंग इन माने हमर एरिया भितर को आसीबा को हमें बट बाय एंड लार्ज वी डू नॉट go inside we have rarely maybe by mistake petrol does by mistake so it's a different issue but we do not do it but China does it. China does entire all along the LAC 3,500 kilometers is a regular feature when the summer sets in they will come they will say this is our grazing ground we have come to protect our graziers and so on so it is put bahana re asanti agar chinnata dei janti so we ame seta pratibad karu then bujhamana hue and it so it settles down but this time it has crossed the limit because of the importance of Galwan Valley and that particular road that was created constructed from Darbuk to Daulat Beg Oldie. This is very, very important and that is also at the base of Daulat Beg Oldie is a very important kind of a village on the base of Karakoram Pass and also at the mouth of Siachen Glacier. So, they have become far more
sensitive, and therefore they have tried to take this action like the procedure area vitare and ensure a status quo. And so that negotiation could have been done. That was to be done, and that will finally resolve at the highest level. This will resolve only at the higher diplomatic level, higher ministerial level, governance level. It can just not be left to certainly not. Military men only should be used to ensure that the situation does not go beyond what it is. ना यह युद्ध ना गोटे युद्ध भली परिस्थिति केवल सम्मुखीन हो दुई देशर सैनिक जितेबाला कि मुहामुही एभली गोटे परिस्थिति उपजिगला सेतेबाला कि निश्चय मध्य जे 20 जन जवान शहीद होइतिबा एक खबर निश्चय मर्माहत मध्य करिवो सारा देश को। बहुत बहुत धन्यवाद आलोचना पाई। मेजर जनरल एसडी महांती आम सहित अधिक आलोचना करथिले प्रतिरक्षा विशेषज्ञ। आपण जे चित्र देखुछन दर्शक बंधु वर्तमान टीवी परदारे ताहा सेही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बा वर्तमान भारतर जो सीमा रही चीन सीमा मध्यर ये हूँ दृश्य जो भारतर जवान मध्य मुतन होइथांती एवं चीन रो सैनिक मध्य मुतन होइथांती किंतु मुहामुही परिस्थिति उपजिबा परे एभली गोटे दृश्य देखिबा मिलुछि। तेबे केवल धक्का मुक्का द्वारा ही एभली खबर मृताहतर खबर आसुछि। तेबे वर्तमान जहाँ स्पष्ट होछि न्यूज एजेंसी माध्यम 20 जन भारतीय जवान शहीद होइछन्ती एवं ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆସୁଛି 40 ପାर जवान मृताहत होइଥିବା खबर आसुछि।